సారీ అండి, జస్ట్ ఇప్పుడే ఇనిషియేట్ చేశాను. ఓకే ఫైన్. కార్తీక్ మీరు రిపీట్ చేస్తారా సార్ అది కో గ్రూప్? Yeah, I will do that. షూర్, థ్యాంక్ యూ. So we have two variables, means not variables. We are creating two RDDs basically. So there is one is X RDD, one is Y RDD, which are basically a key and value pairs of A, 1 and B, 4, which is A, X RDD, and Y, it is A, 5. So there is no B key and value pair for B in Y RDD. So now I'm creating a new RDD, which is actually X dot co-group Y. So X co-group Y I'm creating. So whatever the key and value pairs in X will co-group with the Y, corresponding values of Y. You're getting this point? I mean, whatever the keys in X will get the values corresponding to the keys in Y. That is X co-group Y. So I'm creating that as a new RDD. So here I'm collecting the new RDD. So that is giving us two values which are like this. I will just see how. Okay. So it is basically showing the corresponding value locations for A and B. To view that, it should show here only. Let's see. ఒకసారి Y లో ఏమన్నా యాడ్ చేస్తారండి? సి ఏమన్నా యాడ్ చేస్తారా? No, no. C na అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్ లో ఏదైతే ఉన్నాయో అవి Y కి కాపీ అవుతున్నాయి కదండి. ఇప్పుడు ఏబి అనేది ఎక్స్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి Y లో బి లేకపోయినా కూడా కీస్ Y కి కాపీ అయినాయి కదా. ఇన్ కేసు జస్ట్ C,6 అను C,10 అను Y లో పెడితే కనుక
హలో కార్తిక్, హలో. No, Karthik, still we can't hear you. No, Karthik. Maybe rejoin అవ్వండి ఇది మేబీ. So in core group, it is actually what it is doing is, so let me try like it's not printing the values. అంటే అది సి యాడ్ చేసిన తర్వాత అది సి కూడా వచ్చినట్టుంది కదండి. సి కూడా వస్తుందండి. ఇట్ ఈస్ లైక్ వెరీ స్లైట్ డిపెండెన్సీ బిట్వీన్ మనం ఇప్పుడు జాయిన్ చేస్తాం కదా, జస్ట్ జాయిన్ ఎలా అవుతుంది, సిమిలర్లీ కో గ్రూప్ విల్ వర్క్ లైక్ దట్. There is slight dependencies అంటే slight changes, very slight changes in co group and join, but both are almost same. అంటే ఏంటంటే ఒక నెస్టెడ్ ఇఫ్ లాగా అవుతుంది అంతే. బట్ అది నంబర్ యాక్చువల్ గా రిటర్న్ చేస్తుంది సేమ్ థింగ్. విల్ జస్ట్ సీ. Sorted group will try. కార్తిక్ ఒకసారి కో గ్రూప్ అసైన్ చేసిన తర్వాత దాన్ని కలెక్ట్ చేయరా ఒకసారి? కో గ్రూప్ అసైన్ చేసిన తర్వాత అంటే అర్థం అవ్వలేదు. ఒక్క నిమిషం. బ్రాకెట్ కలెక్ట్ ముందే పెడతాం కదండి కదా? కలెక్ట్ ముందు ఉండదా? సార్ట్ అండి ఎక్కడ సార్టెడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డాట్ కో గ్రూప్ రాశారు కదండి మీరు.
Yeah. ఆఫ్ వై డాట్ కలెక్ట్ అక్కడ కలెక్టివ్ కూడా యాడ్ చేసే పెడతామండి. సార్టెడ్ కలెక్టివ్ లో Yeah, yeah, ఇంక్లూడ్ yeah. We can do that. బయట రాసిన వస్తుంది, బట్ వీ కెన్ డూ దట్. మీరేమన్నారు కృష్ణ? లైక్ హౌ డూ యూ వాంటెడ్? మోహన్ సరే, బాగున్నాను. ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఎక్స్ డాట్ కో గ్రూప్ ఆఫ్ వై అన్నారు కదా, యా, దాన్ని ఒక వేరియబుల్ కి అసైన్ చేయండి. ఓకే. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు కలెక్ట్ తీసేసేయండి ఒకసారి. ఎర్రర్ వస్తుంది, క్లోజ్ చేయలేదు. యా. నౌ జెడ్ డాట్ కలెక్ట్. ఓకే, ఒక్క నిమిషం. Pipeline object not iterable. ఒకసారి సార్టెడ్ తీసేస్తారా? ఒక్క నిమిషం. ఓకే. ఇప్పుడు ఎక్స్కో గ్రూప్ వై అయిపోయింది. ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు కలెక్ట్ హియర్ జెడ్ డాట్ కలెక్ట్. జెడ్ అండి, జెడ్ డాట్ కలెక్ట్, ఎక్స్ డాట్ కలెక్ట్. సారీ, it will give the iterable values for each of them. మీకేం కావాలన్నారు మోహన్? జస్ట్ ఒకసారి జెడ్ ని ప్రింట్ చేయరా? ప్రింట్ జెడ్. మోస్ట్ ప్రాబ్లీ అది ప్రింట్ చేయదు. ఓకే. It will not print that. ఓకే. బట్ ఏంటంటే అది లొకేషన్ ఆఫ్ ఈచ్ థింగ్స్ ని తీసుకుని ఇట్ విల్ గివ్ అన్ యాక్చువల్లీ అవుట్పుట్ యాజ్ దోస్ థింగ్స్. అంటే బట్ లెట్ మీ ట్రై దట్.
try doing it. Yeah, here we can visualize that. I'm just putting a map function for just adding these numbers. I mean, these iterable values of A, B, C. I'm just adding into a map list. So this is like A, comma map of list, which is B. So it will get the key and values in X and when X co-group Y. So this particular thing we don't need it. So ఈ step అర్థమైందా, like what I'm doing here, and I'm just adding a new list. I mean, I'm creating a new list called key and value page, where A and B are iterables, which will fetch the values of A and B, A, B, C from uh, the X co-group Y dot collect. So it is pulling the iterable values actually. So it is mapping the list of elements which are in X co-group Y. So we can visualize the output like this. It is at the first time it is reading 1 and it is fetching 1 from the X co-group Y, and it is adding into the list. I mean, that is a tuple. So A is the key and value is 1, 5. So Y has the 5 and A has 1, so it is adding that. And C, it is reading C, which is 0 actually for X co-group Y, because X doesn't have a C key. So it is 0, I mean that is null, and comma 6 because it is existing in Y. The corresponding value of Y for C is 6. So it is adding 6, and then it is going for B. Then it will add the corresponding values from X and Y in B. This is how it does in co-group. It is very similar to the joins actually. So are we clear about this particular step? అదండి, ఒక్కొక్క కీకి ఒక టూ గ్రూప్ నుంచి ఉన్న కరెస్పాండింగ్ వాల్యూస్ ని ఆ వాల్యూస్ లో సెట్ చేసుకుంటారు. అంతే. ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు జాయిన్. ఇట్ విల్ జాయిన్ అన్నమాట. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ అవుటర్ రైట్ అవుటర్ కాదు, ఫుల్ అంటే జస్ట్ జాయిన్ ఏ డాట్ ఎక్స్ డాట్ జాయిన్ వై అంటే మనకి ఏమొస్తుంది, ఎక్స్ అండ్ వై లో ఉన్న మొత్తం వేరియబుల్స్ ని యాడ్ చేసుకుంటూ కరెస్పాండింగ్ వాల్యూస్ ని ఇట్ విల్ యాడ్ కదా. సేమ్ థింగ్ కో గ్రూప్ డస్. ఒకసారి వై లో ఇంకొకటి యాడ్ చేయండి, మేబీ 8 అనో 9 అనో. ఓకే, you will get the A1, 5, 8. 5, 8 is from actually a different thing, that is from Y. But it will create into different partitions also. అదే అండి, ఓకే. కీస్ అన్నిటిని ఒకటి పెడుతుంది, వాల్యూస్ ఏమో మళ్ళీ సెపరేట్. Yeah, it is different partition ante, but value is same. So for example, let me put A here.
5 ఉందండి ఆల్రెడీ. I think it will add once again. Yeah, see, it is actually corresponding value in x and y. అదే అండి, ఎక్స్ లో ఉన్నాయన్ని ఒక లిస్ట్ పెడుతుందండి వాల్యూస్, వై లో ఉన్నాయి కూడా సెపరేట్ లిస్ట్ లో పెడుతుంది. Yeah, but it is the value of a that doesn't matter ఎక్కడ పెడుతుంది అనేది. అంటే మనం మ్యాప్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ మ్యాపింగ్ లైక్ దిస్, దట్స్ ఆల్. అంటే మనం మ్యాప్ చేసుకుని లిస్ట్ లైక్ పుల్ చేసుకుంటున్నాం కదా, దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ లైక్ దిస్. So otherwise we can see here actually collected list dot. So this is the actual output it should give, the list of in x and y. ఇక్కడ ఏదవుతుందో సేమ్ థింగ్. ఇట్ కీప్స్ ఆన్ యాడింగ్ అన్నమాట, వన్ బై వన్. అంటే వెరీ థిన్ లైన్ బిట్వీన్ కో గ్రూప్ అండ్ జాయిన్. జాయిన్ కి మనకి ఇలాంటి అవుట్పుట్ రాకపోవచ్చు, లైక్ ఇట్ విల్ బి వన్ లిస్ట్. సో కో గ్రూప్ కి ఇట్ ఈస్ లిస్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇన్ బోత్ ద RDDs. ఇది మనకి రియల్ టైమ్ లో యూజ్ అవుతుందండి. కో గ్రూప్ అంటే లైక్ we use sometimes actually when comparing a column with another column and creating a new column. So అలాంటి టైంలో మనకి యూజ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ సే salary కాదు, లైక్ కాల్స్, యా, కాస్ట్ ఫర్ కాల్ అండ్ SMS. ఇప్పుడు SMS అనేది ఒక కాలం ఉంది మీకు, కాస్ట్ ఫర్ ఎ కాల్ అనేది ఒక వాల్యూ ఉంది. సో యు ఆర్ కంపేరింగ్, యు ఆర్ కో గ్రూపింగ్ దీస్ టూ ఇంటూ వన్. అంటే మీరు నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ లో ఏంటంటే, యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్, లైక్ ఐ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో యు హ్యావ్ ఎ టేబుల్ కాల్డ్ A. Columns are like customer ID, and then we have SMS charge, call charge. So ఇక్కడ ఏంటంటే 1 2 3 4 ఇట్లా. So this is maybe in dollars అనుకుంటే. Same thing. సో ఇలాగా డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, యూ నీడ్ టు క్రియేట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్. అంటే యువర్ కస్టమర్ ఐడి ఈస్ ద కీ. సో ఫస్ట్ వన్ మాత్రం తీసుకుంటాను. సో యు ఆర్ క్రియేటింగ్ కో గ్రూప్ ఆఫ్ SMS చార్జ్ అండ్ కాల్ చార్జ్. యు ఆర్ జస్ట్ జాయినింగ్ దీస్ టూ. ఎందుకు జాయిన్ చేస్తున్నాము అంటే, లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ని మనం లేటర్ వి కుడ్ డూ ఏ సమ్. యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ కదా. ఇటరేషన్ ఆఫ్ ఎంటైర్ లిస్ట్ అంటే ఇలా మల్టిపుల్ లిస్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉన్నాయి. వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఏ సಮೇషన్ ఆఫ్ టోటల్ చార్జ్, total cost estimated by each of the customer IDs, or total cost
generated by each of the customer by SMS or call charges and data usage, etc. అన్నిటిది కాస్ట్ ని యాడ్ చేసి ఇట్ విల్ గివ్ ఎ సింగిల్ సమ్ అన్నమాట. సో యు ఆర్ గెటింగ్ దట్ పాయింట్. ఇలాంటి వాటికి కో గ్రూప్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, అదేలేండి. కస్టమర్ ఐడి అనేది ఇక్కడ కీ, ఎస్ఎంఎస్ కాల్ చార్జ్ అనేది వాల్యూస్. ఎస్ఎంఎస్ చార్జ్ అండ్ కాల్ చార్జెస్ ఆర్ ద కీస్. అవి కీస్ అండి. Okay, and the corresponding values are these: 0.5, 0.4, 0.5, 1.6 ఇవి. సో తర్వాత మనం విల్ డూ ద లిస్ట్ లో ఉన్న అన్ని దాన్ని విల్ యాడ్ అప్, క్రియేట్ ఏ న్యూ టేబుల్, then new column which has the sum of all the elements. Did you get it? Yeah, Karthik. Not 100%. Ante, see, this is X, for example. This is, I'll just replace with X. This is Y. So X group Y ఏమవుతుంది ఇక్కడ? Remove about customer ID. X group Y is X is a one RDD, Y is one RDD because these two are columns. So you're getting my point. See, I'll explain a little bit. List. So ఇలా ఉందనుకోండి. So X co-group Y will be X of 0.5, comma 0.4. ఇలా ఉంటుంది. Now you are getting. For this, it will be this value. Key is the customer ID and values are from both X and Y. It is this thing. Is it clear? Yeah, Karthik. So this basically elaguntadante, this will be based on date wise. There will be one more column which will be date wise. So when we apply this thing, this particular thing, we will have multiple values of X, multiple of values of Y for customer ID 1. So ikkada em avutadante, you will get multiple ilaga. Again one will have 3 or 2.0, then 4.0 ఇలా ఉందంటే, so it will create comma 2.0, then comma 4.0. Now you are getting it. Yeah, Karthik. So ఇప్పుడు ఏంటంటే, then we will run an one is a key and the values will do a sum. అంటే we can do a iteration of sum. So it will add everything and it will give the total cost of 1 in a month. Probably now you are getting it. So the sum run చేసినప్పుడు trouble, this will add 0.5 plus 0.2 plus 0.4 plus 4.4.0. So everything it will add and it will give you the sum of amount which should be paid by one customer ID 1.
So that is the when usage, one of the usage like this. You can iterate over a columns, similar to joins actually. You got it? Yes, Karthik, please. Yeah. So we'll just move on. We'll see this. This is nothing but indexing. And the index list use cheskoni we are pulling the values of things. Ikkada correct. If you choose kunte like 0 is the index of this particular element. A. It is fetching A. And then it is going through 1, which is this element. అంటే ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండెక్సెస్ అన్న చూసుకున్నాం కదా పైథాన్ లో, దట్ ద సేమ్ థింగ్ హియర్. హౌ టు ఫెచ్ ద వాల్యూ అంటే లైక్ దిస్. దిస్ ఈస్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ దిస్ ఎంటైర్ లిస్ట్, దట్ ఈస్ కీస్ బేసికలీ. This entire list lo key. I will just change it a little bit. So it will move to C. Sorry, it should be 1. 1. Now you are getting it. I moved the index to 1. That is C. So corresponding C, in that we are moving to an index of we'll see 0. We'll see for B actually. So which is 2, and we'll see 0, which is actually 4, and it will print the entire thing. It is fetching this particular thing. Is it clear? And the index of index ni fetch chesukovalante will use like this inside it for a co-group elements. This list we are using here to just to see the elements of co-group. That's all. We don't usually use this in our coding actually. We just for our visualization things. What is going in there for the values we can see like this. Is it clear about co-group until here? How it is fetching and putting into the, how is fetching between x and y and pulling the values into x and y, into the co-group elements. I'm good, Karthik. Shall we move on? Or do you have any questions of co-group? As of now, okay, Karthik. Actually, I'm just checking out how it is more easy. And it is similar to join. You understand that there is a very thin line between co-group and join. Yeah, okay, good. So join intente like we have x join y ante. So it will does both the variables lo either say even though keys and values, it will just pull and do a summation of join kada. Similarly co-group does that. Yeah, good. Ante manam left outer join, right outer join, we are not using any of these things. We are just using just a join thing. It will just join entire things.
on both sides. That is what core group does. Okay, got it. So next is we have collectors map. So we'll just see what does the collectors map does. It actually does creating a index, not sorry, creating a dictionary out of your created list of RDD elements. So ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది అనుకుంటున్నాను మీరు జస్ట్ ఇమాజిన్ ఐఎమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ ఏ RDD is equal to sc.parallelize a,11 b,8 c,11 a,77. So I'm collect as a map I'm using. So I'm getting a is 77, b is 8 and c is 11. Yeah, we complete all this, Karthik, already. You explained it. Actually, the dictionary is storing the latest value. Whatever the latest value it's stored, that is pulling into the list. Correct. So this is what it is doing. So ఇవి ట్రాన్సాక్షన్ డేటాబేస్ లో మనం ఈ పర్టికులర్ కలెక్టర్స్ మ్యాప్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో వెన్ వీఆర్ పుల్లింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద కీ ఏ in a transaction table అనుకోండి, A is a key that is nothing but customer ID, which is our key, and corresponding value, which is the last transaction done by the customer. So adi pull cheyali ante we'll use collectors map. So it will pull the last updated element, that is here in our case, for example, it is 77. A is the customer ID, 77 is the value of that, so it is pulling the last value, that is latest value. So duplicates is not allowed. I mean, duplicate keys are not allowed in dictionary. That concept we know. So this is collectors map does the same thing. It creates the dictionary of elements which are last appeared in the list or tuple of RDD. So I think this is clear. Yeah, correct. So next is count by value. Here the same thing it happens actually. What is the how many, like it is how many values of A, the number, I mean it is actually counts the keys and corresponding, like how many values can have A. That is the thing it is actually doing. So sc.parallelize A, C, A, D, C. So it is adding the key and how many times it appeared in the list. So this is count by value. So if you want to check a transaction table, how many transactions done by a customer, that is your use case. So you can use count by value. For example, who is the customer did maximum transaction in the month of August or something. So e use case ekkada ostundante, like we will see some competitions, right, in e-commerce websites, like whoever does the maximum transactions will get these prizes and all. So you might have seen from customer from the credit card of a bank, or from the e-commerce, like whoever spends maximum, they will get so and so prizes, etc. So these use cases will use this particular thing, count by value. So are we getting that? What is the application of count by value? Yeah, correct. Yeah. So how many times it appeared in the thing, then they will use a collectors map. When we use collectors map, the last sum of amount will come. So with these both, we can declare who are the winners, etc. So that is collect by value. So here I'm again creating a parallelize e-commerce. I'm creating it down also. So let's see this histogram. This is the same thing I will explain. I repeated twice actually. So here, are you getting like histogram, the RDD histogram I'm creating here.
So what I'm doing is I'm creating a RDD with the parallelized range of 51, that is 0 to 50. My numbers are 0 to 50. So I'm creating histogram with a value of 2. So I'm creating two histograms with the value of two histograms with the range of RDD, that is 0 to 51. So it is creating in two different things. Here, if you see here, the points are 0 to 25 in one, and then 50. So that is, first element will have 25 elements and second element will have 26 elements. You're getting this particular output. What is this? Yeah, correct. I mean, this is mainly for plot. When we are plotting, right, then we'll use the breakdown of the list into two things. So I'm breaking it into two parts. One is 0 to 25 and then from 25 to 50. Yeah, can you change the parameter of the histogram, maybe 3 or 4? Yeah, 3. It will vary. Maybe we can give 4. So we will have 13 elements, then 12 elements, then 13, 13. Yeah. The second box gives the counts. Yeah. So it will give the way from where to where it is giving 0 to 12.5 and then 12.5 to 25, 25 to 37.5 and then from there to 50. So here what I am doing is collect as map. Same thing, it will fetch the last updated value in the list. This is I am actually doing it two different tuples, not tuples, partitions. This is basically for glue. This is I'm just creating one. So we'll move on to the last topic, that is main topic, actually one of the main topic for today's class. I kept it. It is basically the combine by key. So let me explain here like what it is taking into account. Combine by key is actually it takes three values. So basically it takes three functions. So we'll see just what is combined by key will take in each of the things. So I'll just explain as one of the things. Combine by key. And can you print the RDD, Karthik? Actually, it is going to apply on the RDD only, right? Which one? No, the combined by key you are applying on RDD, right? RDD one. Okay, this is the one. Yeah. Okay. Yeah. See here, I'm just trying to explain. I just missed one place, I guess. Just delete that. Yeah, I will add it. So combine by key will take three elements basically. One is
creating of a value, that is the first definition. It will create one value, like creating one functions. If you function 1 comma function 2 function 3, it actually takes 3 values into combined by key. So I'm just taking here, see, in the first iteration I'm doing my string, define my string. I'm defining a function called my string. I'm printing print in my string, that's all, and return D. So I'm getting a string out of that, return D, so which is actually getting the value here for D, and then invoking per partition. First time a key appears, D is the corresponding value. You're getting this point? When I'm creating a function, when defining a function called myString, which has a variable D. So printing in myString, that is my string actually. In my string, I'm just printing that. I'm just returning D. So that is my first function. Second time, Karthik, type checking is not required. Huh? No. You don't go for type checking and all now. You just understand I'm defining 3 functions to pull into the combine by key. Combine by key will take 3 functions actually. If you have an RDD, if you are using combine by key, you need to define 3 functions. The 3 functions are like this. I will explain each of them. ఫస్ట్ ఫంక్షన్ లోకి ఇప్పుడు మీరు ఒక వాల్యూ పాస్ చేస్తారు కదండి. సపోజ్ మన ఆర్డిడి నుంచి వాల్యూ కనుక మీరు ఓకే A,1 వెళ్ళింది అనుకోండి, పాస్ అయింది అనుకోండి, అది ఓకే స్ట్రింగ్ ప్రింట్ చేస్తుంది ఇన్ మై రిటర్న్. ఓకే రిటర్న్ డి అంటే మళ్ళీ A,1 రిటర్న్ చేస్తుంటారా? వాల్యూ మాత్రం రిటర్న్ చేస్తుంది. See, first thing you are creating a combiner. Second thing, you will merge actually. For example, here the functions are like this. I will just explain this. నేను ఫస్ట్ ఫంక్షన్ రిటర్న్ వాల్యూ అడుగుతున్నానండి. జస్ట్ మీరు ఒక మనం A,1 పాస్ చేస్తే కనుక ఇది ఓన్లీ 1 రిటర్న్ చేస్తుంటారా? Yeah, it will return only the value of that. Okay. One, it will return the value of that A,1 అన్నది కదా, 1 it will return. Okay. Second దీంట్లో it adds for ఇప్పుడు A కి ఇంకొక నంబర్ వచ్చిందంటే it will add that corresponding ఇంకొక వాల్యూని యాడ్ చేస్తుంది. You're not getting it? అది ఓకే అండి. ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఓకే అండి. A,1 కనుక పాస్ అయితే 1 రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు సెకండ్ ఫంక్షన్ A+B ఉంది కదండి. A+B అంటే ఇప్పుడు మనకి ఓకే A,1 పాస్ అయినాయి అనుకోండి. A+1 అనేది ఇక్కడ డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ కాదు మేడం, లైక్ ఇట్ ఈస్ ఇటరబుల్ థింగ్స్. A అనేది ఫస్ట్ వచ్చింది, B అనేది నెక్స్ట్ వచ్చింది. ఓకే అట్లయితే A1 B1 పాస్ అయినాయండి. యా, సో A1 వాల్యూ ప్లస్ B1 వాల్యూ యాడ్ చేస్తుంది. ఓకే 2 రిటర్న్ అవుతుంది. యా, సో లాస్ట్ లో it is actually doing concatenation on the entire combiners. But the key will be same, right? Key will be same, the values will be adding. For example, A,1 B,1 and A,2 తీసుకున్నాను అనుకోండి, then ఇది A,3 రిటర్న్ చేయాలి, right? Yeah, correct. B,1.
Yeah, it will iterate over entire thing and it will give the corresponding value. Okay. That is what combiner does. దానికి 3 functions మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి. అంటే how to iterate అనేది మీరు డిఫైన్ చేయాలి. How you want to iterate అనేది you have to define the functions, these 3 functions. It may be lambda function, it may be functions like this, defining functions. ఒక్కసారి అది మీరు ఇది నోట్ ప్యాడ్ లో తీసుకొని ఆ వాల్యూస్ పాస్ చేయరా కొంచెం. Okay, I will do it. I will take a simple example. అదే కాపీ చేసేయండి అయితే మళ్ళీ. ఏం లేదు, జస్ట్ I will. ఫంక్షన్ లోకి వాల్యూస్ పాస్ చేసి ఏమి రిటర్న్ అవుతున్నాయా అని. So I'm creating a RDD with value comma 1. Then I'm adding one more tuple which is b comma 1. Again I'm adding a comma 1. So this is my data. Okay, so I just added this entire RDD into one. I mean, this RDD is created by these 3 elements. So I'm firstly create a return. I will define a function here. Add is my function. So I'm just adding these 2, comma b. So this is a iteration thing. Plus I'm just doing a typecasting for b. So what this particular definition, when add a comma b return thing doing is here, మీకు అర్థమవుతుందా? Like return a plus string of b. అవునండి, దాంట్లోకి ఏ కామా 1 బి కామా 1 వాల్యూస్ పాస్ అవుతాయి. Correct. So what will be your output of this particular function? ఓకే, వాల్యూస్ 1 + 1 2 వస్తుంది. 2 rather. I'm doing a string here. ఓకే 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 1 + 1 కన్కాట్ అవుతాయి. సో 1 అంటే 11 లాగా మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఓకే ఓకే. దెన్ ఇది ఇండెక్స్ మన కంబైన్ ఎలా ఉండాలంటే, సో హియర్ RDD డాట్ కంబైన్ బై కీ. టపుల్కి మనం ఇండెక్స్ పాస్ చేస్తాం కదండి, ఇది A0 అని A1 అని. అర్థం కాలేదు. టపుల్కి మనం ఇండెక్సెస్ పాస్ చేస్తాం కదండి, A0 పాస్ ద ఇండెక్సెస్. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మన ఫంక్షన్ ఉంది కదా, ఇట్ ఈస్ ఇటరబుల్ థింగ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏ బి హియర్. కీస్ అండ్ వాల్యూస్, కీస్ కాదు అది. ఇట్ ఈస్ ఇటరబుల్స్. ఏ అండ్ బి ఆర్ ఇటరబుల్స్ హియర్, నాట్ ద కీస్. నేను అందుకే ఏ అండ్ బినే తీసుకున్నాను ఇక్కడ. సో ఇక్కడ నేను ఏదైతే ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నానో, these a and b are actually iterables. D also is
value. It is just creating a value. First thing, creating a combiner. Second thing, merging the values. Third thing, merging of combiners. That is how it is actually. అర్థం అవట్లేదా? అదే అండి, ఇప్పుడు సపోజ్ మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్లోనే ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఉందనుకోండి, ఇది మీ నోట్ ప్యాడ్ లో తీసుకున్నది. ఫస్ట్ ఫంక్షన్ కి అది A,1 పాస్ అవుతుంది. కరెక్ట్. 1 is the value it will pull. It will return. Yeah. Second దీంట్లో it will pull corresponding value of A,1. ఇంకొక A,1 ఉంది కదా, దాన్ని పుల్ చేస్తుంది. So that is 1 plus string of 1 is 11. ఓకే, A,1 B,1 పాస్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాండి. No. It is A,1 A,1. Okay. It is based on keys basically. Combined by key is based on keys. The name itself is showing like by key అనేది like it is a iteration process. ఓకే. ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు A,1 పాస్ అయింది అనుకోండి, వాల్యూస్ సమ్ చేస్తుంది. A plus B equal to 1 plus 1 2 వస్తుంది. 1 plus 1 రాదు because I am doing a string here. అక్కడ కదండి, ఇక్కడ అండి మన ఇది డేటా బ్రిక్స్ సైట్ లో డెఫినేషన్ నేను కంపేర్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఏం చేస్తున్నారు? ఫస్ట్ ఫంక్షన్ లో రిటర్న్ వాల్యూ 1 అండి. ఓకే, సెకండ్ ఫంక్షన్ లో రిటర్న్ వాల్యూ 1 plus 1 2. ఓకే కదా. ఓకే, థర్డ్ ఫంక్షన్ లో ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ రిటర్న్ వాల్యూ మళ్ళీ 2 వస్తుంది కదండి, A plus B. See, first is it is doing at one partition. Okay, understand? ఇప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంప్యూటింగ్ సిస్టమ్ లో మనం వర్క్ చేస్తున్నాము. At first level it is just pulling the keys and corresponding values in first definition. Okay, that is clear? అదే కొంచెం నోట్ ప్యాడ్ లో కాపీ చేయను. ఈ 3 డెఫినేషన్ ఉన్నాయి కదండి, ఇది నోట్ ప్యాడ్ కాపీ చేయండి. జస్ట్ ఓకే. ఫస్ట్ ఫంక్షన్ లోకి మీరు A,1 పాస్ చేస్తారు. రిటర్న్ D కదండి, దాని కింద జస్ట్ అక్కడ రిటర్న్ D కింద. ఓకే, అక్కడ మీరు ఫస్ట్ మనకి A,1 పాస్ అవుతుంది. A,1 పాస్ అవుతుంది, బట్ ఇట్ విల్ హోల్డ్ ఓన్లీ 1. అది మనకి రిటర్న్ వాల్యూ 1. A,1 ఇట్ ఈస్ 1 రిటర్న్ చేస్తుంది. వీఆర్ క్లియర్. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి A,1 అగైన్ A,1 పాస్ అవుతాయి. ఇక్కడ ఆల్రెడీ 1 అనేది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ పర్టికులర్ 2 థింగ్స్ A,1 రెండు ఉన్నాయి కదా, ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ హియర్ 1 and 1. Okay, it will concat. So this is the value you will get. 1, 1 will concatenate to this. లేదు కదండి, జస్ట్ A plus B అన్నారు కదా మీరు. రిటర్న్ A plus B అన్న స్ట్రింగ్ కన్వర్ట్ చేయలేదు కదా ఇక్కడ. నేను ఇక్కడ ఇది డైరెక్ట్ గా వాడుకుంటున్నాను కదా, అంటే నేను మీకు ఈ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. పైన ఎగ్జాంపుల్ నేను వేరే తీసుకోవట్లేదు, సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ నా RDD నే తీసుకుంటున్నాను. అవునండి. ఓకే, మీరు పై ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే గనక రెండు కన్కాటినేట్ అవుతాయి. ఓకే, కాకపోతే రాసుకున్న సెకండ్ ఫంక్షన్ చూసుకుంటే గనక అక్కడ A plus B అవుతుంది. Yeah, it's actually concatenating. Whatever the things, it is concatenating. అది కూడా కన్కాటినేషన్ అంటారా? మేమేమనుకుంటే the values will get concatenated. ఓకే, మై కన్కాట్ అనేది కాదండి, ఇక్కడ A plus B అనేది రెండు వాల్యూస్ కదండి, మనం స్ట్రింగ్ కన్వర్ట్ చేయలేదు కదా. బట్ మై ఫంక్షన్ ఇస్, అంటే నేను ఈ పర్టికులర్ ఇది తీసుకోండి మీరు. ఓకే, మీరు ఇది వద్దు అంటారా? ఓకే, ఫైన్.
You are getting confused. Okay, you forget about this. అది Okay, now it is clear. యా యా సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మళ్ళీ A,1 పాస్ అవుతాయండి. Why it will again pass A,1, A,1? అంటే ఇప్పుడు No, see, and that's why I clearly returned as this is finding the keys, okay, in different partitions. ఓకే Just imagine finding the key and value and the corresponding values of A from different partitions. It will show. It will fetch the values from the RDD. First thing. ఓకే ఓకే Second function does the concatenation of that particular key A and corresponding value in same partition. So I'm returning that particular thing. And the clear second time onwards, same key in same partition, it will concatenate. Combined by key is not a operation on single partition. It is on multiple partitions. First, adhyartha chesukondi. First point is clear. Combined by key is applied on multiple partitions. ఓకే Forget everything. We next of them. Combined by key is operation done on multiple partitions in a distribution computing system. First point is clear. ఓకే మల్టిపుల్ పార్టీషన్స్ అని అంటున్నాం కదా. ఓకే అక్కడ ఏ పార్టీషన్స్ వస్తాయంటారు? See, first you understand multiple partitions ante how many ever partitions we have for our data. It is so many partitions. For example, our RDD is going into 10 different partitions. Yes. 10 different partitions. It is applying combined by key. Okay, yeah, it is going to apply on with whatever the partitions, 10 different partitions. Okay, this is clear. Yes. Okay, second point is my first function in combined by key is fetching the values of the keys across partitions. కార్తిక్ ఒక డౌట్. ఇప్పుడు మల్టిపుల్ పార్టీషన్స్ కంబైన్ బై కీ అంటున్నాం కదా, దీన్ని ఒక జనరలైజ్డ్ వేలో ఒక ఎక్సెల్ షీట్ లో ఒక ఇప్పుడు 10 పార్టీషన్స్ అని అనుకుంటున్నాం, మల్టిపుల్ పార్టీషన్స్ అనుకుంటున్నాం. ఓకే, ఒక సెట్ తీసుకొని ఇదిగో ఇది మల్టిపుల్ పార్టీషన్ లో ఉంది, ఫైనల్లీ కంబైన్డ్ బై కీ వెన్ వి ట్రై టు ఫినిష్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ బిహేవియర్ అనేదాన్ని ఏమైనా చెప్పొచ్చా? అదే అండి, నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు అదే చెప్తున్నాను యాక్చువల్లీ. ఏంటంటే you have a data which is key and value pairs. We split this data into 10 partitions. Yes. Okay, we have only A,1. A,1 అనేది 10 ఉన్నాయి, రిపీటేటివ్ 10 ఉన్నాయి. ఓకే ఓకే A,1 we have repetitive 10 tuples. Okay, 10 tuples of A,1. We are splitting across 10 different partitions. Is it clear? Yeah. We take it five different partitions, not 10. 3 వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదండి, 3 పార్టీషన్స్ అనుకున్నాం కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా. Okay, 3 values here. We'll take the same example. A,1, B,1, C,1. 3 partitions we are taking. Okay. So here, what it is doing at the first definition, it is taking the values of A, values of the keys. So A,1 is 1, B,1 is 1, again A,1 is 1 from partition 1, 2, and 3. Is it clear? That is my first function doing. Okay, it is taking value from each and every partition? Each and every value from each and every key from each and every partition. It will just take the value and it will store. That's all. It doesn't do anything there. Okay. It will have the index of the key. Yeah, for each and every value. Okay. Suppose if it goes to the first partition, that is A,1 is there, value is 1. Yeah. And if it goes to the second partition, B,1, value is 1. Yeah.
Okay, suppose if we have the third partition as c comma 10. It will take c comma 10 as a new variable. That is, key is at C and 10 is the value of C. That's all. It is fetching the value from C. That is, C is the key index of the key and value is 10. Okay, then we are having three values right here. Suppose from the partition A, value is... For condition, I'm adding one more thing. So it will be clear, comma. Don't take C. We'll take this A. So I'm splitting into three partitions. These two are in one partition, and this is in one partition. B comma 1 is in one partition, and A comma 1 is third partition. This is clear. This step is clear. Yeah, we have three partitions here. Three partition. In first partition, I have A comma 1 and A comma 2. Second partition, I have B comma 1. Third partition, I have C comma 1. Mean A comma 1. This is first step. I'm splitting the data into three partitions. Are we clear about first step? Forget about these things currently. Yeah. Yes, we have three. So I'm coming to first function. Here what I'm doing, I'm just fetching the first number, which is first value, which is 1. Okay, you will pass the A comma 1. So here in the first function, it is just pulling the values of each and every key. I have two keys which are same keys, A and A. So I'm fetching two values for A, 1 comma 2. Are we clear about this? So same thing will happen in partition 2, that is A comma 1, which is 1 for corresponding key of B, and third partition it is again A, which is key and value is 1. So this is done from the first function. If it iterates three times, right? No, it will does this. It will does this. Okay. It will does this. But per partition, it will get the keys out. I mean values out from the keys. Okay, can you just write the return values for this function, Karthik? Yeah. See. So this is in from first partition. Yes. It will hold the corresponding key location also, so you need not worry about the keys, I mean corresponding values and keys. That will have its metadata in the RDD. Are we clear until here? This is the first step. Yes, Karthik. Yeah, so this will, the second step in first partition, we had this. I'll just pull this. That is easy. So this will convert it into 1 plus 2, which is 3. Here nothing is there, it will return 1. Here nothing is there, it will return 1. Clear? Yes, Karthik. So third step is across partition it will copy. So this is what happens is nothing but first part plus second part plus third part, which is equal to A comma 3 plus 1, that is 4, comma B of B
comma 1. This will be our ultimate output from the third function. This will does across partition. That means here this is going to be first part a comma 3 it will hold. Sorry, a comma 3 it will hold, and plus second partition, which is a comma 1. That is, sorry, third partition. So which will give us a comma 4. So are we clear about this? Yes. This is the 3 functions it does. Partition by key, when combined by key. First is it will pull the values of entire along the partition. Second thing, it will combine the values in same partitions for the same keys. And third partition, it will in third definition, it will does the across partitions. ఓకే, ఈవెన్ వితౌట్ రైటింగ్ దీస్ ఫంక్షన్స్ ఆల్సో ఇక్కడ మనం చూసాం అనుకోండి RDD లో చూస్తే, ఓకే అంటే ఆ ఫంక్షన్ బట్టి కంబైన్ బై కీస్ అంటే ఆ కీ వాల్యూ తీసుకుని యాడ్ చేసేస్తుంది. A1 A1 ఏ కి ఆ 3 వాల్యూస్ యాడ్ చేస్తే కనుక 4 వచ్చేస్తుంది. ఓకే, తీసుకోవాల్సిందండి ఫంక్షన్, లేకపోతే మేబీ ఫంక్షనాలిటీ ప్రకారం అది యాడ్ అవుతుంది. అర్థం కాలేదు. మనం కంపల్సరీగా ఇలాగ ఫంక్షన్స్ డిఫైన్ చేసుకోవాల్సిందండి అది వర్క్ అవడానికి కంబైన్డ్ బై కీ. అంటే ఇది మనకు బేసిక్ ఫంక్షన్ ఇది, కానీ మనం ఎక్కువ ఇది ఎక్కడ వాడతామంటే మనం నంబర్స్ తో వాడడం చాలా ఎక్కువ. వి డూ విత్ స్ట్రింగ్స్ when we have see for example we will have 2 columns which are going into things first name second name అనేది and middle name అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా. So when we are combining these keys, the key of main is customer ID. The customer ID will have 3 columns, which is first name, second name, third name. So when we are generating these things, we will use entire thing as one. So that is combined by key based on customer key. So we are combining 3 things. That is first name, middle name, last name. So ilanti applications ki manam combine by key వాడతాం. So distribution computing lo చేసేటప్పుడు this combine by key will be very helpful because it will increase the performance of the code. Most of these are used for concatenating strings. మనం numbers తో చూసుకున్నాం, same thing with string, but I started with string, so maybe you got confused. అంటే ఇక్కడ ఒక్కసారి నోట్ ప్యాడ్లోకి ఒకసారి నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేయరా? నోట్ ప్యాడ్ అవునండి. ఓకే, అది ఫస్ట్ పార్ట్ సెకండ్ పార్ట్ ఓకేనండి. ఎందుకంటే కాకపోతే ఈ ఫంక్షన్ ద్వారా ఎలా జరుగుతున్నాయా అని, ఏది మనకి పార్టీషన్ 1 పార్టీషన్ 2 యాడ్ అయింది కదండి, ఒక కీ వాల్యూ బేసిస్ మీద యాడ్ అవుతుంది అంటారా A+B? ఓకే, ఓకేలేండి. ఫస్ట్ ఇండివిజువల్ పార్టీషన్స్ మీద అప్లై చేస్తుంది, దాని తర్వాత అన్నిటిని కంబైన్ చేస్తుంది. Yeah, this is not AB are here. AB are not the keys. It is the iterable variables. It will take first value of A, when first value of the key, and second value of the key in the partition, and it will combine. Yes. Yeah. It is not the keys here. It is the iterable variables. First element, second element. Ante A,1 and A,2 ni తీసుకొని it is adding. So 1 and 2 it is actually. A equal to 1, B equal to 2 only. It is not keys actually.
మేబీ అందరు కన్ఫ్యూజ్ అయినట్టున్నారు. అదేలేండి, కొంచెం ఇది కాన్సెప్ట్ కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది. సో అదే కొంచెం ఇది ఐ విల్ జస్ట్ చేంజ్ దిస్. Now you will have clear idea. This is across partition. అది రిటర్న్ వాల్యూ అది a ప్లస్ వై ఉందండి, ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇక్కడ సెకండ్ దాంట్లో సెకండ్ ఫంక్షన్ లో రిటర్న్ వాల్యూ అండి. yeah x. So this is what it does. It is iterable variables x and y, not the key and keys here. ఆ కరెస్పాండింగ్ కీస్ అవైలబుల్ ఏదైతే ఆ పార్టిషన్ లో ఉంటాయో వాటిని తీసుకొని అది కంబైన్ చేస్తుంది. ఓకే అండి, ఐఎమ్ క్లియర్ అండి. సో మోహన్ అండ్ కృష్ణ అర్థం అవ్వలేదంటే ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ యాక్చువల్లీ. పర్లేదు కార్తీక్, అది మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం కదా, ఇది కూడా అప్పుడు తెలుస్తుంది కదా వాల్యూ. యా, ఇప్పుడు దీన్ని అనానమస్ ఫంక్షన్స్ అంటారు, వీటినేనా? అనానిమస్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఇవి కాదు. దిస్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ కంబైన్ బై కీని మనం ఎలా ఇది చేసుకోవచ్చు అని. సి ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్, సి I'm just using, I will just use, I think I'm using the same thing RDD. I'll just see. నేను స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాను కదా, I'm not taking string. Yeah, I'm taking the RDD only. See, ఇప్పుడు మీకు అర్థమైపోవచ్చు. I'm just adding, I did the number only, not the string. See, this ఇది 2 partitions కి నేను డివైడ్ చేసుకుంటున్నాను. Are we clear on this stuff? RDD is equal to SC A,1, B,1, A,2, A,8, C,4, A,12 and A,18, C,14. This is divided into 2 things. Are we clear? Yeah. Karthik. Just a minute, I will add here. See, this is my 2 partitions. Okay, are we clear on this? Yeah, Karthik. So I'm doing a combine operation here. So I'm adding, first I'm fetching the values of D. So ఇదేంటంటే D, it will just fetch the values of every keys. That's all it does. First function return D అనేది అంతే. ఏంటంటే it will fetch the keys of the, I mean values of keys. అంటే A,1 ఉంది కదా, 1 ని ఫెచ్ చేసి ఆ ఇండెక్స్ పెట్టుకుని ఉంటుంది ఎక్కడి నుంచి ఫెచ్ చేసింది కదా. సో దట్ ఈస్ మై ఫస్ట్ ఫంక్షన్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే, మీరు ఇందాక నోట్ ప్యాడ్ లో రాసినట్టు చూస్తే కనుక మనకి సేమ్ థింగ్ ఫంక్షన్ కి ఓకే ఏ నుంచి 1, ఓకే 1 2 across partitions, 2 partitions లో this will pull that values of corresponding keys. That is what it does. అంటే ఓకే ఫస్ట్ పార్టిషన్ నుంచి 1128. Yeah, 1128, but for respective keys. Okay, for A it is 128 and for B 1. Yes, it will fetch that. 128 1. Okay. From the second partition. Second thing, second definition. Second partition, it is 12. 4, 12, 12. I mean, C ki 2 values, 4 and 14. A ki 2 values, 12 and 18. It will just fetch and keep there in those partitions. Clear? Yes, correct. Yeah.
second function వచ్చేసరికి it will does an iteration, that is adding a plus b. So first partition లో ఏంటి, it is adding 1 plus 2 plus 8. 11. Clear? 11. It will add the 11 in the first partition, and b is still 1 because we don't have anything with b in the first partition. And second partition, it is 4 plus 14 for c, which is actually 18, and 12 plus 18 is 30 for the value of a. Is it clear? Yes, Karthik. Yeah, Karthik. Yeah. So last across partitions now. So we will have the values of two partitions, that is A value. A and A, B, C. We will have three values across two partitions. It will combine those things. That's all. What is the values of A? Here, 12 plus 11. 30 plus 11, 11 plus 41. Yeah. 11 plus 30 is 41. A 40. B is 1. C is, again, it is 18. 18. So final output, what should be? It is A comma 41, B comma 1, C comma 18. So if we see here, it is the same thing. Clear? Yeah, Karthik. I think I already used one. So this is what it does actually. Since I already used here, అక్కడ ఫంక్షన్స్ అవి అవే ఉంటాయా, నేమ్స్ ఏమైనా అది మార్చుకోవచ్చు కార్తీక్? మనం ఏదైనా మార్చుకోవచ్చు. అది మనం రాసుకున్న ఇది అంత ఫంక్షన్ కంబైన్ బై కీకి మనం ఫంక్షన్స్ రాసుకుంటాం. దట్స్ వై I explained here like function 1, function 2, function 3. Usually this is the process is same. మీరు ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఉంది కదా, దట్ ఈస్ పుల్లింగ్ ద కీస్. That is common function for every other operation you do. Okay, that is clear. First function is same everywhere. Every application of combine by key, first function is fetching the values. It does only fetching of values. So return D will give you the value of that particular key. Okay. Second function, it does the same thing. కానీ మీరు ఎలాగైనా చేయొచ్చు. It is on number or on string. అది మీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అంటే టైప్ యూస్ చేసుకొని ఇలాగా స్ట్రింగ్ యూస్ చేసుకొని ఇఫ్ యు ఆర్ కన్కాటినేటింగ్ స్ట్రింగ్స్ కానీ ఇలాంటి అప్లికేషన్స్. నంబర్స్ అంటే లైక్ దిస్, రిటర్న్ A plus B. అంటే దీనికి మనం 3 పారామీటర్స్ కంపల్సరీ పాస్ చేయాలండి కంబైన్ బై కీకి. 3 ఫంక్షన్స్ యాక్చువల్లీ. అదే. ఓకే, ఫస్ట్ థర్డ్ థింగ్ మీరు ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి ఏంటంటే, ఫస్ట్ థింగ్ ఇట్ ఈస్ just pulling the keys and corresponding values. Okay, first function always does the same thing. Okay, first function is clear. Second function, it does applied only at partition level. Each partition level lo apply chestadi. So you should imagine what should be your code here. Ikkada nenu A plus B chesanu. I'm just concatenating the numbers, adding the numbers. Return A plus B will give me whatever the values of those key, it will add that. That's all. Iterable things in one partition. And third thing, it across partitions. Clear? Yeah, Karthik. అంటే కొంచెం టఫ్ అనిపించవచ్చు, అందుకే నేను నిన్న చెప్పాను కంబైనర్ విల్ combine by key only takes most of the class, mostly like almost like it took 1 hour. Due to stage task 1. కార్తిక్, ఇది కలెక్టర్ మ్యాప్ కూడా కలెక్ట్ అర్థం కాలే, ఒకసారి పై కదా. ఇక్కడ కలెక్ట్ సైజ్ మ్యాప్ ఉంది కదా, అది లేటెస్ట్ ఇది కూడా
Huh? Oh, okay, okay. Recently Okay, got it. ఇది 2 అనుకోండి. Got it? అంటే సమ్మేషన్ ఇంకెక్కడ కూడా సమ్మేషన్ లేదు కదా, అంటే మనం రాసుకున్నాం కదా, ఇది కస్టమైజేషన్ రాసుకున్నాం, రైట్? ఇది కస్టమైజేషన్ రాసుకున్నాం. ఓకే, ఇంకా డిఫాల్ట్ మెథడ్ ఏం లేదు, లేదు లేదు. ఓకే. కాకపోతే అక్కడ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ లో అది ఓన్లీ వాల్యూస్ ఫెచ్ చేస్తుంది కదండి. ఓకే, ఆ కంబైన్ ఆపరేషన్ వర్క్ అవుతుంది కదా. No, everything కి అది వాల్యూ మాత్రమే ఫెచ్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ ఫంక్షన్ కంబైన్ బై కీలో ఫస్ట్ ఫంక్షన్ షుడ్ బి ఫెచింగ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ద కీస్. దట్ ఈస్ యువర్ గోల్ టు అచీవ్. మీరు ఎలా అచీవ్ చేయాలనుకుంటున్నారు అది బేస్డ్ ఆన్ యువర్ కీస్, మీకు అంటే మీ డేటా మీద డిపెండ్ అవుతుంది. వాట్ యూ వాంట్ టు ఫెచ్ అండ్ వై యూ వాంట్ టు యూస్ కంబైన్ బై కీ అనేది. యువర్ యూస్ కేస్ షుడ్ ఆన్సర్ దట్. నేను ఒక యూస్ కేస్ చెప్పాను కదా, యాడింగ్ ఫస్ట్ నేమ్, మిడిల్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ద కీస్, కస్టమర్ ఐడి అని. సో అలా ఉంటుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నంబర్స్, లైక్ యూ కెన్ యాడ్ లైక్ సేమ్ థింగ్ మనం ప్రీవియస్ గా యూస్ చేసుకున్నాం కదా, సేమ్ థింగ్ మనం కో గ్రూప్ యూస్ చేసాం కదా, సేమ్ థింగ్ యూ కుడ్ యూస్ హియర్ కంబైన్ బై కీ. సేమ్ కాన్సెప్ట్. We have multiple values for keys, so you just pull them into one thing. Summation of those. అంటే న్యూమరికల్ కి స్ట్రింగ్ కి రెండే ఉన్నాయి. అర్థమైపోతే లైక్ ఒకటి అర్థమైనా ఇంకోటి వేసి మీరు ఫంక్షన్ ఏం రాసుకుంటారో దట్ ఈస్ ఇటరబుల్స్ బేసిక్ రింగ్స్ కానీ యాడింగ్ నంబర్స్ కానీ ఉంటాయి యూజువల్. అంటే ఫస్ట్ లో కొంచెం కష్టం అయిండొచ్చు, ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా లైక్ హౌ ఇట్ విల్ ఫెచ్ ద థింగ్స్ అనేది. సో probably we'll stop here. We'll have more we'll see more tomorrow. Like నేను ఇక్కడ చేంజ్ చేశాను అనమాట కొంచెం. కంబైన్ బై కీని బేస్డ్ ఆన్ ఇండెక్సెస్ మీద ఎలా అప్లై చేసుకోవచ్చు అనేది ఐ జస్ట్ చేంజ్డ్. సి ఇట్ ఈస్ జస్ట్ డూయింగ్ ద రిటర్న్. ఇది ఏంటంటే వాల్యూ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఫర్ ఇది ఏంటి ఆ వాల్యూస్ ఎలాగా. ఫస్ట్ ఇది ఆల్వేస్ వాల్యూస్. సెకండ్ థింగ్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద అట్ పార్టిషన్ లెవెల్. థర్డ్ థింగ్ ఇట్ ఈస్ అక్రాస్ పార్టిషన్. మీరు అది చూసుకోండి చాలు. మేబీ ఇది కొంచెం ఇంకొంచెం ఓవర్గా ఇది అవుతుంది అనుకుంటా, బట్ దట్ ఈస్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. అండర్స్టాండ్ అవుతే చాలు. లైక్ సేమ్ థింగ్ విల్ అప్లై ఫర్ స్ట్రింగ్స్ ఆల్సో. క్లియర్? కార్తిక్ Yeah, I will publish. So ఒకసారి ట్రై చేయండి with different numbers keys, you will get it. The basic concept is this. First is fetching the values across the partition. Second thing is you should work on each partition lo meer edaithe operation cheyalanukuntunnaro adi. Third partition should also be same as second function, but it will do across partition. That's all. Second and third are same, but same partition and across partition. That is the difference. Okay. సింపుల్ గా చెప్పుకోవాలంటే అర్థమవుతే చాలా ఈజీ అండి. లైక్ ఫస్ట్ ఈస్ ఫెచింగ్ ద వాల్యూస్. సెకండ్ థింగ్ ఈస్ యూ డూయింగ్ ఇన్ కన్కాటినేట్ ఆర్ సంథింగ్ అట్ పార్టిషన్ లెవెల్. థర్డ్ థింగ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్ అక్రాస్ పార్టిషన్. యువర్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఫంక్షన్ ఆర్ సేమ్.
మీరు అలా చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. You're getting it? You try to play with different data so that you will get the combined key by key అనేది you will understand more. Okay, correct. Yeah, we'll stop it here. We'll continue with the same thing and combine by key with the one more example I have. So before that, you just try to use this and first try to understand. We could move on with another example actually tomorrow. This is based on indexes I'm creating, so we'll see that as well. You can try executing because the code is already there. You can try that. So we'll discuss tomorrow about that as well. Is it okay? Yeah, Karthik. Yeah. We'll stop it here. We'll catch up tomorrow 7 same time 7